أرمينيا. يمكن الناس منكم منتظرين انه يشوفوا أرمينيا اللي بتشوفوه يعني المدينة يعني يريفان. أرمينيا أكثر بكتير من هيك. اللي بده يجي لهون بده يعيش الكالتشر، بده يفوت على الضيعة، بده يشوف اللادا، بده ياكل أكل، بده يفوت على بيوت، بده يلتقى بهالناس الطيبين كتير. مشوار أرمينيا داي 4 اكتشافات بتاخد العقل، ببلشوا اليوم بواينري وبعدين سيربريزات ما رح تخلص. مشوار بكفي. Hello, good morning. Hello, good morning. Welcome at Voskevaz Winery. Amazing place. Thank you very much. This is actually one of the oldest functioning wineries in Armenia. It was founded in 1932. And in 2004, my family took over this facility. My father and his two brothers, they started to build this beautiful magical castle, if you can say. And everything you can see here, 90% is done by hand. All the symbols you can see are pagan symbols, Christian symbols, all regarding Armenian winemaking history. It's beautiful. It's like it takes you on a journey to medieval times. Yes, yes, it does. حلوة الريحة هون. واو، ريحة البيض والخشب وهيك المويستشر. Very nice. رح ندوق ثلاثة، رح ندوق الأنفورا واينز اللي هن معمولين مش بالخشب بس بالفخار، رح ندوق البومجرانيت اللي هو الرمان بعد ما دقناه، ورح ندوق الأحمر أكيد الأساسي اللي هن بيعملوه هون. نايس كار. Thank you. ويت أعطيني السيارة. Cool. Next step, wine tasting. I want to show you the potential of Voskehad grape variety. That's why I want you to try Amphora wine, which is also made from only Voskehad grape variety. And you can see it's a whole different wine. Just give me a second. الفرق بين الاثنين، هيدا انحط بخشب اللي بنعرفه بكل البيض العالم، وهيدا انحط بفخار. So you don't smell definitely. So you don't feel any wood. That's actually very correct, because here we have only 3 months in Armenian old barrel and 2 months fermentation in amphora. This is, even in the color you can see that this one is very, very light. كان واحد عم بيشرب مي very light. It's like drinking juice or water. Yes. With an interesting acidity, long-lasting notes on the tongue, and then it pops up on the nose. Very interesting. Very floral and very fruity, which you don't expect when you smell it. Okay, 3. The third one is Very very interesting answer. unique wine. Pomegranate. كل العالم عم تقول لازم ندوق البومجرانيت واين اللي هو الاساس بارمينيا. So this is one of the most famous grape, I won't say grape, pomegranate wine varieties in Armenia. This is like the symbol of Armenia. The symbol of Armenia. Pomegranate wine. Pomegranate, our pomegranate is made only from pomegranate. There is no grape must in it, just pure pomegranate made from pomegranate we bring from Mehri, mainly from the south of Armenia. And the difference you can see right in the color. هيك لون مثل الكونياك. It has the color of cognac. بومجرانيت او الرماني هو رمز ارمينيا، منشان هيك نبيد الرمان كتير مشهور. Completely different. ريحة ما شمينا بحياتكم اكيد، يعني غير شيء بالمرة.
Interestingly sweet. Very It's nice. sweet, yes. And it's only 12% of alcohol. You can drink it as much as you want. And it is very good. It's like an antioxidant. You can drink it if you have headache problems, if you have blood pressure problems. This is I love perfect it. wine. I love it. Super duper recommended. بعقد. Cheers again. Cheers. See you. شو حلو. عن جد شو حلو. أكتر بكتير من واينري. تاريخ، حضارة، وأهم شغلة ناس معلقة ببلدها وعبالها تضلها هون وعبالها تكفي ومآمنة فيه، مثل ما نحن عم نعمل بلبنان، مثل ما نحن عم نآمن بلبنان، مثل ما كل هالشباب اللي عم بتكفي يلي أهلها وجدودها بلشته لأنه عنا أحلى بلد بالعالم، مثل ما هن مآمنين إنه هن عندهم أحلى بلد بالعالم، وكل واحد يلي بيحتفظ بأرضه وبيآمن بأرضه بينتبه وبيأكد إنه هيدا أرضه وهيدا أمه، بيقدر يعمل عجايب. عن جد شي بيفتح القلب. My name is Shushan. I'm the sales manager of Republika Hotel Yerevan, and Danush restaurant is belonging to Republika Hotel. This is Lidit, our restaurant manager, and Susanna is our chief cook. Hello, nice to meet Hello. you. You're all ladies. Yes. I love it. I'm Anthony and my team are coming from Lebanon and so happy and excited to try your restaurant and your food. Let's do it. Hi Lidit. Hi, I am Lilith, the food and beverage manager of Republika Hotel, the manager of Anush restaurant, and we have very interesting Armenian menu with Armenian fusion kitchen, which mean Armenian food but in European style and introduction. And today we'll have a very interesting lunch with you. So we will make some salads and hot dishes from our menu like kahtlik, sorrel salad, like ochapur, which is Armenian soup, and manti. And let me invite you to our kitchen to introduce our chef and start making our very delicious Before going to dishes. the kitchen, what's Okay. the name? What's Anush? Anush, it means like, first of all, it's a name of a girl. Also, we can say Anush when we say enjoy your food. And also like sweetie, cute girl. So it Okay. have some... So let's go to the several- kitchen. Let's go to the Excited. kitchen. Hello. Hello. Sergey. هاي. So excited. So رح نكون نحن بالمطبخ. رح نعمل 3-4 أكلات هلا بنشوفهم. في لحمة، في خضرة كتير، ورح نحضر الأكل رح نطلع ناكله فوق. And I make without garlic and onion. Exactly. So we're gonna go up, have lunch, and enjoy all the food we prepare together. Thank you for your time. Thank you very much. I love the team. Team is positive. Thank you. Vibes are positive, and they can't wait to start trying your food. Yes, please. Bon appetit. Thank you. You're eating with me?
I love the soup. Very nice. It reminded me of my country and the flavors we have. عم ناكل فاصوليا، سوب فاصوليا كتير طيبة. منكفي والأهم. No, this is very good. I feel like finishing it all. المنتي. For other tastes and I will. this is really our signature dish. It is. Wow, it's very rich, very nice. كنا عم نشوفها قبل شوي بالمطبخ وكنا عم نشوف كيف محمصة شوي. كنت عم بقول انه رح تكون مثل الباستا الطليانية بس بعدين تحمصت على الوجه بتحسه بالزبدة بتحسه بالفات اللي بقلب اللحمة. Wow, it's so rich, so intense. I love it. I'm very happy. I always say that a restaurant or a cuisine reflects what the chef or the owner is, and the happiness and the passion we felt in the kitchen and the vibe of your team is amazing, and you feel it in the kitchen. The cuisine is colorful, very rich, flavors are very intense while being very balanced, and I'm enjoying everything I'm eating. That's great to hear. Thank you for complimenting, especially from you. You have seen a lot. You have posted a lot. Yes. And we have to follow you. Signature. It's Someone cannot- newcomer, so you're one of the first tasters of it. I would say it like that. So Okay. your feedback is very much appreciated. Just I don't know what to say. كتير مبسوط, كتير محمس. no comments. I'm gonna eat and enjoy it. Yes, please. Thank you. Great. Thank you. منكفي كان الاكل كتير طيب ما تتفركش. الاكل كان كتير طيب. هلا عنا انترفيو فريد من نوعه. بترك لكم اياه سربريز. فولو مي. هلا عند نائب رئيس بلديه ورئيس بلديه. هي تاني سنه بنجي لهون وكثير حبيت مدينتكم. عبالي اعرف حسيت فرق كثير كبير، حسيت في نهضه، حسيت في حياه اكثر بكثير. عبالي اعرف شو عم تعملوا ليريفان وشو الخطه اللي معموله، واذا اجى السواح من برا شو بيعملوا بهيدي المدينه يلي فهمت انه صار لها اكثر من 2800 سنه. Իրոք Երևանի ամենակարևորագույն ուղղություններից մեկն է, որ մենք պիտի զարգացնենք եւ դրան քաղաքահավուր պատշաճի ներկայանալու բոլոր բաղադրիչները ունի։ طلعوا ضحكتها والاجواء. مطعم كثير صغير بس بيساع 1000 محب. لقمة بيت الحمد نفس لله. بيت جاي من الشرق الاوسط لهون. الحمد لله. خلينا نطبخ سوا. يلا. تفضل. Very excited. رح نعمل محشي ورق عريش. شو بتسميهم؟ يبرق يبرق. يبرق. مدام أني عايشة أساساً كانت بحلب وإجت على يريفان وبتطبخ طبخ بيت مثل ما بتطعمي أولادها بتطعميكم. ليكن لفة. كيف تعرفوا إنه حدا كتير قوي ومعلم؟ اللفة الزغطورة المشدودة شد يلي أنتوا رح تاكلوها ما بتفرط. عن جد بتذكرني بأكل ستة الله يرحمها كانت كتير قوية. رح نشوف شو عم نعمل، رح نفوت بالتفاصيل، رح تشوفوا لفة الإيدين، إحساس الإيدين. بدها نفس، بدها طولة بال، بدها رواق، بدها إحساس، بدها حب.
واو. اطيب اكله عندي بلبنان هي الورق عنب، فساعة اللي اكلت هذا الشيء شو بدي اقول لك؟ ايش اميزنج حامض شوي. اميزنج. اوكي صحتك. تشيرز وعرق لبناني كمان. جبنه ببات فويتيه مثل الكرواسون، مش معقول شو طيبه. اهلا وسهلا. هلا عملناها بشوي، انقلت لحمه مجدله مزبوط. واو اكسلنت. طيبه. متعقد عن جد يعني عن جد شو بدي اقول لك، في اكل طيب وفي الاكل اللي شوي اطيب من طيب، هذا هو. بتحسه بنفس وين ما هذا كان. المحمره لبنه زيتونه هيك اكسبشنال. والكبه يلي كبه نيه. عملتها بايديك. اوكي انا باقي هون، بتكفوا الحلقه وحدكم، انتوا فلوا انا باقي هون. رح ارجع اخذ هاي، رح احطها عندي. سوري تاكلوا شيء ثاني؟ ميك هذا توفتيري. والشباب ما راح يبقوا. ميك لا. هذا توفتيري. شباب ساندويتش لبنه جوا والمطبخ. ميك هذا توفتيري. انا مبسوط، قاعده بتعقد لقمه بيت بترجعكم على لوفان، منطقه لوفان الشرق الاوسط. فيها حنيه واحساس وحب، فيها الوان، وفيها اهم شيء النفس هالست والعائله. تشيرز، ميرسي على استقبالكم. اهلا وسهلا فيكم. شو هالسفرة عن جد. مدام جايب لك معي اكل هيك اشياء شوي من لبنان، مجمعين من كل الضياع بلبنان، من تعاونيات ستات بيعملون. جبت لك زعتر، جبت لك سمسميه، وجبت لك حبوب قمح محمص كثير طيبين. شغيك جايب لك معي كتابه، هذا اول كتاب عملته عن لبنان، فيه 700 صورة عن لبنان بالليل، يلي هو بروجي عملته قبل ما اعمل الاكل. Thank you so much. وأنا كمان بدي أقول لك welcome to our home of food، وبدي أقول لك welcome to Armenia. نحن بنحبك كثير هون بأرمينيا، وعم نستناك كل سنة لتيجي. وفي عندي NGO with two of my friends, Stefani and Sarin their name. هاي بدي اهديك اياها which is called Live Love Armenia. نايس. في اكونت على انستغرام ليف لوف ارمينيا، وانت مسؤوله عنه، انتم بتحطوا الصور. نعم. ليف لوف ارمينيا، فولو ات اون انستغرام. بتعتقدوا انكم بتعرفوها ليريفان؟ ايه لا. طلعوا على فوتج شيء بعقل. طلعوا معي هلا لفوق. احلى شيء اللي انا بتفقد له هو الباركس. اوبن سبيس، نظافه، اولاد عم تضحك، ترو هابينس. هالولاد مبسوطين. هيدا لقط سياره، هيدا لقط صفيره، هيدا اللي قاعد على سياره وعم بيلعب بالبالون. وهيدا الشيء كثير حلو هون بالنص بين البنايات. ات سانسيت طقس كثير حلو. عبالي ضلني قاعد هون وما اقوم بس راقب واطلع بهالولاد اللي عم تلعب. هيدا الشيء كثير حلو. عم نلتقى هلا فيكم نوبار وتوماس. ثانك يو لانه قبلتوا نلتقى. اجت الفكره انه نلتقى بناس لبنانيه تركت لبنان، نجحت بارمينيا خاصه بالعاصمه يريفان، ويخبرونا على الاكسبيرينس تبعهم. خبروني شو عملتوا. انت صار لك قدام 15 سنه برات لبنان، بترجع على لبنان؟ اكيد برجع على لبنان، بس برجع على ارمينيا. برجع على ارمينيا اكيد. وتوماس صار لك تقريبا من 11 سنه 11 سنه 2007. الحلو كلا كنا عم نحكي قبل شوي انه لبنانيه اول ذا واي، وبعدكم بتحبوا الارض. قلت لي اذا لبنان بي ارمينيا امي، بس جيتوا لهون ونجحتوا كثير.
أنا جيت قبل 15 سنة أنطوني وصارت لي فرصة it was a real opportunity to become a hotel general manager when I was only 27 years old. أنا صراحة قبل ما أجي أرمينيا كنت بلبنان، كان عندي شركة سوفت وير وستارت اب سوفت وير، يعني كنت كتير مبسوط وكان معاشي عالي وكل شيء تمام. بس وسنة 2007 صار في عندي opportunity اشتغل هون بأرمينيا بأكبر تيليكوم كومباني. بقى وقتها قررت انه خلص بدي اروح على ارمينيا، مع انه وقتها بتذكر كل اصحابي قرايبيني قالوا لي انه شو بدك تعمل بارمينيا، ما في شيء، مجنون انت، خليك هون بلبنان، انه بلبنان في opportunities اكثر. بس قلت خلص بدي اروح على ارمينيا. انا عم احكي انا عن اكسبيرينس شخصيه، انتم فيكم كمان تقولوا لي انتم شو. يعني انا جيت من سنه لليوم وفي تغيير مش معقول، يعني مثل ما بعرف اذا التراكتور بيمشي على المازوت ماشيين هون على اوكتان طيارات. Thank you again. Thank you very much Anthony. و very very happy انه التقينا مع بعضنا. يلا هيك نتمشى بالبارك سوا. أكيد. حلو. من بعد نهار كتير طويل رجعنا على الاوتيل. رجعنا على الاوتيل لسببين: واحد رح فوت على المطبخ تنطبخ طبخ ارمني، اثنين تفرجيكم محل السجاد. هالمره ما رح نقطع على مصنع السجاد اللي هو كتير مهم بارمينيا، لانه قطعنا عليه مرة الماضي. بس فيكم تشوفوا هالسجادات بتوفينكيون اوتيل، بعتقد هن كمان بيصنعوا سجاد، وعندنا المكنه يلي هون شايفينها قدامنا. السجاد الارمني كتير مهم، مرة الماضي اشتريت سجاد صغيره لإلي للمكتب. رح اتفرج شوي على السريع وبعدين دغري بالمطبخ. Let's have some food. بنكفي على العشاء. خاربرت ريستوران. So, what are we going to cook today? Today, the first it's chicken hoho. الدجاج عم بيخلص، الرز بده تقريبا شي 10 دقائق لانه مستوي نص استوى. رح اطلع لفوق اقعد على الطاوله فرجيكم المطعم وبيرجع بالحال الاكل لفوق. شيف ثانك يو فور يور تايم. pleasure to meet you and then we'll meet again. يلا عم تشوف رايتي لازم اتعشى ومنكفي. بعد نهار كتير طويل عن جد، بعتقد عم نضرب الريكور نهار عن نهار. يعني اول نهار ظهرنا 14 ساعه، ثاني نهار ضلنا 16 ساعه واليوم زدت شيء. I can't complain، كتير مبسوط. كل دقيقه عم بتعرف على شيء جديد، كل دقيقه عم بتعرف على حدا جديد، وفوتة على المطبخ كتير عم بحبها. فبيخلص نهار باخر عشاء بالاوتيل اللي نمنا فيه 4 ايام، توفينكيون اوتيل اللي نمنا فيه 4 ايام. وبكره مكفين على غير مناطق بغير اوتيلات، تجرب فرجيكم قد ما بقدر من ارمينيا اللي هي تقريبا 30,000 كيلومتر مربع، يعتبر بلد كتير صغير وبينعمل باقل من 6 ساعات. من سنه مثل اليوم جيت على بلد اسمه ارمينيا، جيت على مدينه اسمها يريفان وانبسطت كتير. من سنه مثل اليوم كانت عم تتغير كل المعادله، كان في انقلاب، كان في ريفوليوشن، ويمكن ما قدرت شوف المدينه مثل ما هي، بس برمنا على الضياع. قررت ارجع لانه حبيت، قررت ارجع لانه استقبلوني كثير منيح، لانه اكلت اكل طيب، لانه تعرفت على شعب بعقد، ولانه صورت صور بالدرون ومناظر اخوات. كنت عارف رح انبسط بس مش هالقد. عم باكل اكل كثير طيب، عم انبسط قد ما بدكم قولوا، عم بتعرف على عالم، عم بسمع عربي، عم بسمع انجليزي، عم بسمع ارمني، وكل يوم في اكتشافات اكثر من غيره. رابع يوم بعد في 5 8 ايام 7 ليالي سفره بتعقد، عم بتعب مزبوط، بس هذا الشيء كثير طبيعي. بس بتذكر كل يوم عشيه من الناس اللي التقيت فيهم بالنهار وقديش عملت اشياء حلوه. بنام
كتير مبسوط، ضحكة على وجهي، محمس انه على بكره الساعة 6 الصبح تقلع بنهار جديد، ناطر تشوف شو رح اعمل. مشوار ارمينيا بكفي، بيعقد عن جد، وبنصح كل واحد يجي لهون. حاولنا على ستوريز وانبسطوا وشوفوا كل شيء عم بيصير.